Namaste. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram. Okay, so this is next slide. Давайте следующий слайд. Can you go to the next slide, Prabhu? Sachitanya Prabhu, can you go to the next slide? The next slide, not this one. Okay, so Arjuna is very confused. In the very first verse, we see that in the second chapter, Krishna explained in detail, and so he should not be disturbed. Mataji, your connection is not good. About killing his, his family members. Mataji, it seems you have. Should I speak some more? It seems What you happened? have weak internet connection. We do not hear you clearly. You can't hear me? Sometimes hear me? sometimes we can, sometimes we can't. Oh, really? Oh, I don't know. Maybe I should change. Похоже, связь плохая, да, Саша? Прабу Матаджи, прерывается голос. Это же не у меня только, да? Вот. Да, может быть, поискать лучшее место в квартире, где-то, может быть, в комнате, где лучше интернет. Maybe in some other place in this house, the connection is better. Pardon? Maybe you can move to another place where connection is better. Can you hear me now? Because sometimes sometimes the phone is kept horizontal, then you can't hear, but now it's vertical. Телефон тогда поставить куда-то, допустим, тогда будет более стабильная связь. Если он будет стационарно стоять, зафиксировать его. Nityananda Prabhu, Swarup Prabhu, you are not able to hear still? Now I can hear, but just in a few seconds. Okay, I'll try to change the phone. Because I can hear you all clearly. No, the same problem. Прабу, можете попросить, если можно, Према Падмини как-то просто зафиксировать телефон, тогда стабильно будет связь. Обычно так стабилизируется интернет. I'll change the place. Но если мы сейчас просим в другое место перейти ее, то как она зафиксирует? Okay, can you hear me now? Yeah, is it clearer now? Now it's clear. Let's try. Shashnai Prabhu says, I changed the position. Let me see if I... Says what? If you put a phone and don't move it, maybe it will become better. If you put it somewhere on the table or elsewhere. Okay. No, it's not because of... Okay, now is it clear? Now it is, yes. That's not the reason. I always use it like this. I mean, when I don't have to use... Ну, дело не в этом, она всегда на руках его держит, и обычно нормально бывает. Wait, maybe sometimes the phone gets this thing, I don't know why. Wait, change the phone.
ID is 911. Okay. Hare Krishna. Can you hear me now? Hare Krishna. Can you hear me now? Hare Krishna. Can you... Yes, we can. Some echo is there. That is because the other phone is also on. Okay, now it's okay? It seems so. Okay. So, in the third chapter, in the beginning, Arjuna is very confused because in the second chapter, Krishna gave a complete understanding of Gyan, of spiritual knowledge, that I'm not the body and I'm the soul. К началу третьей главы Арджуна полностью сбит с толку, потому что во второй главе Кришна дал ему полную гьяну или полное знание о том, что мы не тело, мы душа. And he has asked him to do his duty without being attached. Кришна просил Арджуну выполнять свой долг, не привязываясь к результатам труда. But the confusion is for him, Arjuna, is that if I have to concentrate on self-realization, then how can I do my work? I have to give up everything, then only I can get self-realization. Но что смущает Арджуну, если он будет заниматься самоосознанием, то тогда ему придется отказаться от выполнения своего долга. А если он должен выполнять свой долг, как он будет заниматься при этом самоосознанием? And so, because normally people think that if you work, it is for your own benefit. And so you have to... Обычно человек считает, что если он работает для себя самого. And so if you want to become selfless, you have to give up the work. А если ты хочешь стать бескорыстным, значит, нужно перестать работать. So that is why he's asking him, if you think that intelligence is better than fruitive work, then let me pass, continue to, getting intelligence about the self. I will stop work. Why are you asking me to fight? Поэтому в первом стихе 3 главы Арджуна говорит Кришне: если ты считаешь, что деятельность на уровне разума лучше деятельности радиоплодов, то почему же ты хочешь вовлечь меня в эту ужасную войну? And so he's telling me, say it clearly, what do you want me to do? Whether I have to work for material benefit or give up work and renounce. Он говорит: поэтому прошу тебя, скажи определенно, какой путь приведет меня к материальному благу, что мне нужно, действовать или отречься от деятельности? So this is what normally all in the beginning, everyone has this confusion about Krishna consciousness. И, по крайней мере, на первых этапах у всех есть такой вопрос сознания Кришны. And Prabhupada says sometimes Krishna consciousness is misunderstood to be inertia. That means not doing any work. Как Шрила Прабхупада объясняет, иногда думают, что сознание Кришны — это такая пассивность и отказ от деятельности. Okay, then yes, next slide. Следующий слайд. So Krishna says that that there are two classes of people who try to understand the self. На это Кришна отвечает, что есть два типа людей, стремящихся познать свое «я». So one likes to speculate, Jnana Yoga or Sankhya Yoga, for which you have to renounce and then get knowledge. Одни посвящают себя философским рассуждениям санкхья-йоги. Они считают, что нужно отречься, чтобы обрести знания. And then there are other type of people who like to do karma yoga, or they want to act but with devotion to God. А другие
занимаются карма-йогой, занимаются деятельностью, но делают это с преданностью. Okay, so, and he also says that, yeah, this is okay. Sankhya yoga means you renounce everything and try to get knowledge, and karma yoga means you do all the work, but not for your own enjoyment, but in devotion to please the Lord. Проще говоря, санкха-йога — это отречение от деятельности ради обретения знания, а карма-йога — это вовлечение себя в деятельность, но с преданностью, ради удовлетворения Господа. Okay, next slide. Okay, well, not okay. So he's saying in the fourth text 4, simply by renouncing work, you cannot get free from karma. Neither can you get purification just by renunciation. В 4 стихе Кришна говорит: просто воздерживаясь от деятельности, человек не освободится от кармы, и обет отречения от мира сам по себе не поможет ему достичь совершенства. Because simply if you stop work, it is not enough, because your heart should become purified. Просто остановить деятельность недостаточно, нужно также очистить сердце. And if your heart is not purified, maybe you're not doing any work, but in your mind, you're desiring all kinds of sense gratification. Если сердце нечисто, то даже если вы никакой деятельностью сейчас не заняты, наверняка вы в сердце своем размышляете о чувственных удовольствиях. So Krishna is saying, don't delude, you're cheating yourself, and you're just a pretender if you do that. И Кришна говорит, если человек делает это, он обманывает сам себя, и он просто притворщик. And he is saying that it's better to do work sincerely without attachment, which is karma yoga. Лучше тогда уже заниматься карма-йогой, то есть действовать, но без мирских привязанностей. And to do this, actually, you have to control the senses by the mind. And А then для, only you can start karma yoga. а для того, чтобы заниматься карма-йогой, нужно с помощью ума обуздать чувства. So between the two, who is better? Here is a person who's not doing any work. He's trying to do meditation, but instead he's thinking of all sense gratification. And here is a person, he's working. His senses are active, but his mind is gradually thinking more and more. He's not attached to the results, and his mind is more controlled. So which is better? Возникает вопрос, кто лучше: человек, который внешне отказывается от деятельности, но при этом его чувства жаждут удовольствия, или человек, который вовлекает себя в деятельность, но при этом думает о Господе и постепенно очищается. And Krishna is also saying in text 8, perform your prescribed duty, for doing so is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. Кроме того, в 8 тексте Кришна говорит: честно исполняй свой долг, ибо такой образ действия лучше, чем бездействие. Не трудясь, человек не сможет удовлетворять даже самые насущные потребности своего тела. Okay, next slide. Okay, now we are talking about, in the beginning, how about the yajnas. That is those who are materialistic. I mean, those who want to enjoy the fruits. This is not karma yogi, but karmi. Есть также карми, их не следует путать с преданными или карма-йогами. Это люди, которые занимаются материальной деятельностью ради наслаждения ее плодами. Они склонны совершать разные яги. Okay, so he says in the text 10 that in the beginning of creation, he created men and devatas. Yeah, we can see in this all the different demigods. И We know in the Bhagavad. проник в 10 стихе Кришна говорит: на заре творения Господь, повелитель всех существ, создал людей и полубогов вместе с жертвоприношениями в честь Вишну. Вот видите, здесь полубоги показаны. And so we know how in the creation, the Virat Rupa, first he created
his own, eyes or ears and other organs, and along with that, the presiding devata. Этот процесс творения материального мира связан с сферотрупой. Господь сначала создал органы зрения, другие органы и полубогов, которые отвечают за них. Because, for example, the Virat Purusha, first he created his eyes, and which is the sun and the moon. And then along with that, he also created Surya Bhagwan. And then he created the eyes for the human beings. Например, Вират Пуруша вначале создал глаза. Его глаза — это солнце и луна, и, соответственно, одновременно с этим он создал Сурью Бхагавана, и также он создал глаза других живых существ, дал им способность видеть. Like that, everything. For example, the rivers. For blood circulation. The blood circulation. The blood is actually the rivers. Rivers are the considered to be the blood of the Virat Purusha. Или, например, реки, они появились из кровеносной системы Вират-Пуруши, по которой циркулирует его кровь. And the presiding deity of the rivers is Varuna Devata. А правящим божеством всех рек и водных стихий является Варуна Девата. And then for us, he created the blood vessels for human beings. А для человеческих существ Вират Пуруша создал, соответственно, кровеносные сосуды. So, and then we have so many other devatas also, like Ganesha, Saraswati, and Karti, Shiva, all these people who are, he created the demigods, and also he created the sacrifices for Vishnu. Также он создал полубогов, таких как Ганеша, Шива и другие, и создал жертвоприношения этим полубогам. So, in the sacrifices, in the yajnas, all these devatas are first invited to come, and then finally everything is offered to Vishnu. На жертвоприношения призывают полубогов, а в конце концов вот эту вот жертву предлагают Господу Вишну. And why did he create this yajna? Because for material prosperity and peace. Для чего Господь создал ягью? Для того, чтобы люди обрели материальное процветание, умиротворение. And finally, liberation. И в конце концов обрели освобождение. So, because this 4 purusharthas, dharma, artha, kama, moksha. So, dharma is doing all these yajnas, religion, in order to please the Lord. And if we please the Lord, then we get artha or economic prosperity. And with the economic prosperity, we can satisfy our desires, kama, and then finally, end of life, you think of moksha or liberation. Есть 4 цели человеческой жизни, или 4 пурушартхи: дарма, артха, кама и мокша. Дарма — это совершение религиозных обрядов. Благодаря им человек обретает артху или процветание, затем каму — удовлетворение своих желаний, и в конце концов он задумывается об освобождении, о мокше. And so he's saying that the demigods, being pleased by the sacrifices, they will also please us. And so cooperation between men and demigods, prosperity will be there for everyone, for us as well as the demigods. Кришна говорит: довольные вашими жертвоприношениями, полубоги будут довольны и вами, и тогда благодаря такому взаимодействию людей и полубогов в мире воцарится благоденствие. Имеется в виду благоденствие как для людей, так и для полубогов. And by doing the yajnas, we also get purified from being very materialistic. Gradually, we become elevated in spiritual consciousness, so that finally we can get liberated from material bondage. Кроме того, совершая ягью, человек очищается, он становится менее реалистичным и потихонечку двигается в сторону освобождения от материального рабства. And so Prabhupada says in the purport that in this stage, all these yajnas are very difficult to perform. So if you just chant Hare Krishna Mahamantra,
that will satisfy everyone, and we can have peace and prosperity. В комментариях Шрила Прабхупада объясняет, что очень сложно в этот век совершать яги, поэтому если просто заниматься санкиртной яги, это само по себе принесет мир и процветание. Yes, can you go to the next slide? Okay. All right. No, please go to the previous slide because there's some more to be said. Можно пока предыдущий вернуть. And Krishna says that if after the devatas supply all the necessities to us, but we also... Your mic went off. Now it's okay. So, I mean, we have to offer it back to the devatas in sacrifice. We can't just take it and then say, okay, now we won't give it anything in return, because then Krishna says, then you're a thief. Далее Кришна объясняет награду за ягью. Полубоги, которым подвластны все блага этого мира, даруют нам все необходимое для жизни, но тот, кто наслаждается этими благами, не принося их жертву полубогам, безусловно, является вором. So, and also when people eat food which is offered in sacrifice, then it removes all our sins. Кроме того, когда человек ест пищу, которая была предложена на жертвоприношение, это избавляет его от греха. But those who are simply eating for their sense enjoyment, they are eating only sin. Те же, кто готовит пищу ради того, чтобы самим наслаждаться ею, воистину вкушают один лишь грех. And it comes much later. The next one is what? What's the next slide? Следующий какой был слайд? Through love, offering frees us from all sins. Okay, it is 3.13. It says that through love, offering food to Krishna first, it frees us from all the sins. So just by eating prasadam, we get rid of so many sins. Это вот иллюстрация к стиху 13. Преданные слуги Господа освобождаются от всех видов греха, ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господу. То есть, когда человек ест прасад, он освобождается от всех грехов. Sins and sinful reactions. I mean, so many karmas are destroyed because of just eating prasadam. От грехов означает от кармических последствий своих греховных действий. То есть, от многих из них можно освободиться, если просто есть прасад. So that is why we make progress in Krishna consciousness. I mean, this is everything. All devotees love this aspect of eating prasadam. Right? Обычно всем преданным нравится есть прасад, и это не случайно, потому что таким образом мы избавляемся от своего греховного наследия. And once we become used to eating prasadam, then we cannot eat food which is not offered to Krishna. А когда человек уже полностью перешел на прасад, он уже не может есть то, что не было предложено Кришне. And we find that, it disturbs the consciousnness. If you don't eat prasad, then if you regularly are eating non-prasadam, then it affects the consciousness, and then we don't feel so much interested in Krishna consciousness. Это заметно влияет на сознание, если вы до этого ели только прасад, потом вы длительное время едите не прасад, то вы теряете энтузиазм в сознании Кришны. Right? We practically can experience this. Это можно ощутить на практике. Yeah, next slide. So then Sankirtana Yajna, so in the text 14, he says, food grains are produced from rains, and rains are produced from yajna. It is not that, there is a science behind it, because the Indradev is in charge of the rain. So we perform yajna, in which Indradev is definitely, he is the chief devata. So he is invited, and if he is satisfied, then he sends rain.
В 14 стихе сказано, что злаки растут благодаря дождям, а дожди выпадают, когда люди совершают ягью. За выпадение дождей отвечает Индрадев, поэтому люди поклоняются ему, чтобы он послал дожди. And yajna is also born of prescribed duties. Поэтому яги является одной из предписанных обязанностей человека. Because if you're doing whatever your varna or ashrama, according to varna ashrama, you're doing all duties as a matter of duty, not just for for our enjoyment, but or our sense gratification, but we do it because it's our duty. Then that is also yajna, and it satisfies. Каким бы ни было ваше положение в Варнашраме, вы должны выполнять предписанные вам обязанности не ради собственного удовольствия, а из чувства долга, и это тоже является ягией. It's mentioned that Varnashrama, for 100 births, suppose you do Varnashrama perfectly, then you can become Brahma. Говорится, что если в течение 100 жизней подряд безукоризненно выполнять свои обязанности в рамках Варнашрама, то можно стать Брахмой. And then Prabhupada is saying, in this age, you can't do all these things properly. And so, Sankirtana Yajna is more than enough to even produce rain and, so that the grains grow nicely. For that, if we perform Sankirtana, all that will be possible. Прабхупада отмечает, что в этот век невозможно уже делать яги в соответствии со всеми требованиями, поэтому санкиртна яги более чем достаточно, если ее совершать, то даже дожди будут выпадать. And because all the devatas are existing in the body of the Lord, they are also satisfied. When we chant the names of Krishna, all the devatas are satisfied. Поскольку все полубоги пребывают в теле Господа, когда Господь доволен нами, то и полубоги естественным образом тоже довольны нами. Yeah, next slide. For this, okay, living only for the senses. One who is not doing like this, performing all these sacrifices, then he is living a sinful life, living only for the senses and sense gratification, and his life is vain, he says. Если человек живет только ради удовлетворения своих чувств, не совершает предписанное жертвоприношение, то жизнь такого человека греховна. So doing prescribed duty or doing work is not just for money or enjoyment, but it is actually it is a yajna, it's a sacrifice to please the Lord. Выполнять свои обязанности или ходить на работу нужно не ради собственного удовольствия, не ради того, чтобы получить деньги, а нужно это делать как ягью или как жертвоприношение Господу. But when we come to the point of complete, when we are only enjoying within, when we are getting only spiritual pleasure, that time, then, we are fully self-realized. That time we don't need to do any duty. Но на той ступени, когда мы уже осознали себя и можем черпать счастье в себе самом, черпать наслаждение в себе, уже нет необходимости выполнять какие-то обязанности. And okay, so then a self-realized man, it's not that he should not do duties. Still he does duty. I mean, a self-realized devotee still does duty without attachment. При этом человек, осознавший свое истинное «я», не пренебрегает своими обязанностями, наоборот, он выполняет их. Even though he has no reason to do the work, nor not do the work also.
У него нет причины действовать, и также нет причины отказываться от деятельности. And he's not dependent on any other living being. Он не зависит ни от кого, ни от каких других живых существ. Because he self-realized, then Krishna from within instructs him on his duties. И поскольку человек осознал свое истинное «Я», Кришна из сердца подсказывает ему, в чем состоит его долг. But many times, such a pure devotee will also be doing material work. Why? Just to set an example to other materialistic people. Однако зачастую такие чистые преданные также заняты материальной деятельностью, просто чтобы показывать хороший пример другим людям. And so Krishna is giving the example of King Janaka, who is the father of Sita, how he performed his duties, even though he was not at all attached. He did his work as a king and all that as a matter of duty, just to set a very good example to all the people. В этой связи Шрила Прабхупада приводит пример Джанаки, царя Джанаки, отца Ситы Деви, который находился на очень высоком духовном уровне, не был привязан ни к чему, но при этом выполнял все положенные обязанности, просто чтобы показать пример другим. So this is not told by Prabhupada, but Krishna himself is talking about the example of King Janaka. Значит, Прабхупада, это Кришна приводит пример. In what text? I see, 20, not 20. 21. В 20 Yeah. стихе, да, Кришна говорит, такие цари, как Джанака, достигли совершенства только благодаря тому, что выполняли свои обязанности. Okay, next. Okay. Now, 4 levels of, okay, the yoga ladder is there, which in the next verses. Okay, also the verse, this is an important verse, text 21, it says, whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. So because of that the leaders, whatever they do, the others follow. So the leader should do the work very nicely so that others will follow him. В 21 стихе говорится, чтобы не делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру, и какие бы нормы не устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир. Поэтому особенно важно лидерам общества показывать хороший пример другим. And Krishna is giving in the next verses 22, 23 and 23 and 24 that he himself is doing all his duties like a Kshatriya, like a householder, a father. All these duties he's performing very properly, because if he didn't perform all this, everybody will just follow him and they'll also stop all work. И в следующих стихах с 22 по 24 Кришна говорит, что даже он сам безукоризненно выполняет свои обязанности кшатрия, обязанности семьянина, потому что если бы он перестал это делать, то люди, несомненно, последовали бы его примеру. And he said unwanted population will be created because people will be just gratifying their senses without performing their duties. И тогда Кришна говорит, я стал бы причиной появления на свет нежелательного потомства, и тем самым нарушил бы покой всех живых существ. То есть люди бы занимались только удовлетворением своих чувств и перестали бы выполнять свои обязанности. And he says that for the sake of, as the ignorant, I mean, somebody who is completely materially attached, he is also performing work. And a Krishna conscious, pure devotee, he is also doing work. So, but he is doing without attachment for the sake of leading people on the right path. Невежды выполняют предписанные им обязанности, стремясь к плодам своего труда, тогда как тот, кто обладает совершенным знанием, должен делать то же самое, но не ради корысти, а для того, чтобы направить людей на истинный путь. So, when we are preaching to people, I mean, those who are in ignorance, we should not tell them, oh, stop doing this work. They'll get very disturbed. Rather, we engage them
in the mood of devotion, we say, okay, do it for Krishna, give the fruits of your labor, something for Krishna. Like this, we gradually make them purified. Поэтому, когда мы проповедуем людям, находящимся в невежестве, мы не должны призывать их отказываться от деятельности или перестать работать. Это их, к тому же, очень сильно обеспокоит. Наоборот, нужно призывать их действовать, но одухотворять свою деятельность, то есть предлагать Кришне ее плоды или делать ее ради Кришны. Actually, we had one very famous film star, in India, Bollywood, and also from, he is mainly from the South, but he's also acted in Bollywood, and he's very, very famous. I don't know, maybe you would have also heard of him. В Индии есть один очень знаменитый актер, он сам из Южной Индии, но много снимается в Болливуде. Может, вы тоже про него слышали? Who is that? His name is Rajnikant. Have you heard of him? Раджаникан. No, I don't think so. Может быть, вы слышали, я не слышал. So he was going to the Chennai temple, ISKCON temple, because he's quite pious and he's quite spiritually inclined. So he started visiting ISKCON temple in Chennai many years back. Много лет назад он начал посещать храм Искон в Ченнае, поскольку он человек такой религиозный и тяготеющий к духовному. And he started wearing the kantimala, and it became such a rage. Everybody started wearing kantimala. И As a fashion. он начал носить кантималы. Это вошло в такую моду, что все его почитатели тоже стали носить кантималы. And then what happened? One neophyte devotee, he advised him that, all film world is all Maya, you leave it and join the temple. И тут, значит, ему начал проповедовать один преданный неофит. Он говорит, вся эта киноиндустрия — это майя, поэтому давай, надо бросать все и переезжать в храм. And then maybe he also got disturbed, and his wife said, nothing doing, don't go to ISKCON at all. And she pulled him away from ISKCON. Этого актера это обеспокоило, а больше всего это обеспокоило его жену, которая ему запретила ходить в Искон. So this is what, but Prabhupada, he never stopped George Harrison, even though he was a very, popular musician, rock star and all that. But Prabhupada said, no, you continue serving Krishna through your music. Ну вот мы, если посмотрим, например, Шрилу Прабхупаду, мы видим, что он никогда так не проповедовал, как в примере Джорджем Харрисоном, который тоже был очень популярен. Прабхупада, наоборот, вдохновлял его продолжать заниматься творчеством и служить Кришне таким образом. And then what happened? George Harrison, at the end of his life, he thought of Krishna with all devotees chanting for him, and he went back to Godhead. И что в итоге? В итоге он прожил свою жизнь, Джордж Харрисон, и в смертный час у него была возможность вспомнить о Кришне, преданные молились за него, пели киртаны, и он вернулся к Богу. So we have 4 levels of work in the yoga ladder. Тут у нас показана лестница йоги, и у нее есть 4 ступени. So in the Karma Kanda section, which is the lowest, that means we are working, but we are attached to the fruits. We want the fruits also. Самая нижняя But we are ступень, working according to religious principles. самая нижняя ступень — это карма-канда, это когда мы действуем на основе предписаний священных писаний, но мы, но мы привязаны к плодам своего труда. Hare Krishna Prabhu. Yes, I can hear you. Mataji, we don't hear you. The connection is lost again.
Да, видимо, Према Падмини пока отключилась, там интернет, может быть, или телефон разрядился. Надеемся, попозже подключится. Кстати, Прабу, мы до 9, да, как обычно сегодня? Да, до 9. Там, в принципе, немного слайдов, по-моему, осталось. Ну, как? Да, в принципе, да. Если что, еще вторую часть проведем в следующий раз. Can you hear me, Prabhu? Yes, now we can. Yes, we can hear you. Nityananda Prabhu, can you hear me? Yes, we can. Yes. We can. Haribol. All right. I'm sorry, connectivity is bad. And are working only for fruits. But according to religious principle, performing yajna and all that. Then the second one is karma yoga, where Krishna is the goal, Вторая but we ступень. are still attached to the fruits and to the work itself. That is Sakama Karma Yoga. Pardon? Connection is not good, but I try to translate. Shall I say the first one? So Karma Kanda is doing according to religious principles, but only for the fruits of work. Итак, первая ступень — это карма-канда, когда человек действует в соответствии с религиозными предписаниями, но ради плодов. And the second step is Karma Yoga. It is called Sakama Karma Yoga, where Krishna is fruits of our work also. I mean, we're trying to slowly give some fruit to Krishna, and Krishna is certainly the goal, but we're still attached. Вторая ступень сакама карма-йога — это когда мы действуем для Кришны, посвящаем ему плоды, но у нас у самих сохраняется какая-то привязанность к деятельности. So when we continue like that, when we continue doing Sakama Karma Yoga, then we come gradually we get purification. Then we come to Nishkam Karma Yoga. That means we don't want, but we are attached to the work. Занимаясь сакама карма-йогой, мы постепенно очищаемся и поднимаемся на ступень нишкама карма-йоги, то есть ступень выполнения своих обязанностей без каких-либо материальных желаний. Like, for example, there may be a singer, he doesn't want any fruit
fruits from it, but he may be attached to just the singing. He likes that act of singing. So and that is Nishkam Karma Yoga. That means that particular job you like to do. Ну вот пример такой нишкама, карма-йоги, например, певец, ему нравится петь, не то, что он за это деньги хочет или еще что-то, просто ему нравится сам вот этот процесс. You Это can't вот hear, Prabhu? пример нишкама, карма-йоги. The connection is weak again. I try to translate whatever I hear. You can hear me? Sometimes I can, sometimes I can't. I don't know why it is bad today. Both the phones, I don't know. Плохой интернет сегодня по непонятной причине. You can't hear me, Prabhu? Now I can. Prabhu, you're not able to hear I can hear you, but it seems that you cannot hear me, or not always. me? From time to time. Are you? So I'll talk about this. So Bhakti Yoga means you don't want what? Yes, continue, please. Yes, Prabhu? Yes, please continue. I don't know, both the phones are giving problems. Mataji, we have 8 minutes. Hare Krishna, we have 8 minutes left. Oh, maybe we continue next time. Maybe the connection would be better. What? Maybe we? Okay. So Bhakti Yoga, we are not attached to the fruit, neither to the job, but we are simply attached to Krishna and we work for him. Бхакти-йога — это когда мы не привязаны к плодам и к самой деятельности, но мы привязаны к Кришне и трудимся ради Него. Это самая высокая ступень. Okay, so shall we go to the next? This is the yoga ladder, how we go step by step. Тут у нас была лестница йоги, как ступенька за ступенькой человек прогрессирует. Okay, can you go to the next slide? Next slide. Oh, Prabhu, I'm so sorry. I don't know today. Okay. Consciousness of an attached worker. So in the text 27, we see that somebody who is due to ignorance and he thinks that I am only doing everything. Здесь показано сознание человека, который привязан к плодам своего труда. В 27 тексте говорится: введенное в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают с тремя гунами материальной природы. So Krishna is saying in text 27, he is saying that actually material nature is controlling the modes, and so we are forced to act. But we think that we only are through the three modes, but we are thinking that we are only controlling. То есть нам кажется, что мы все контролируем, хотя на самом деле все контролируют три гуна природы. And Krishna is controlling material nature. So ultimately, Krishna is controlling us.
Материальная природа. And we are, but we think that we are doing. So a materialist is working with attachment. We should not Материальная природа make him контролирует. stop work, but make him gradually. Yeah. Материальная природа контролирует нас, а ее, в свою очередь, контролирует Кришна. То есть, получается, Кришна контролирует нас через материальную природу. Поэтому от деятельности отказаться невозможно, и человеку, который обуреваем материальными привязанностями, не нужно советовать отказаться от деятельности, а нужно, наоборот, next ему slide. проповедовать, чтобы он действовал с преданностью. Like in the picture, you can say, see how he is working very, very hard. Okay. Consciousness of working in bhakti, which is transcendental. And Krishna says in the text 30, surrender all your work to me and have full knowledge of me. Please read it out. Do not desire to enjoy the profit. And with no claims of proprietorship, but at the same time, be lazy and fight. Yeah, okay. Здесь показано сознание человека, который действует в духе How to do бхакти, transcendental work. находится на трансцендентном уровне. Кришна говорит в тексте 30: «Посвяти же все свои действия мне, Арджуна, обрети полное знание обо мне, отбрось стремление к личной выгоде, откажись от всяких собственнических притязаний и, стряхнув с себя апатию, сражайся». So this is somebody who is working in Bhakti Yoga. То есть это сознание человека, который действует на уровне бхакти-йоги. Okay, go to the next one. Next slide, Prabhu. So, okay, so he says that you should, Krishna tells him in text 31 that is a position of Krishna. Oh, why should Krishna instruct me? Why should I follow him? Why should I give all the results of my work to him? Like that, we should not be envious. Mataji, can you hear me? Mataji? Can you hear me? Yes, I can. Yes. Yeah, I can hear. The connection is weak again. We cannot hear you clearly. Just connection is bad, so we stop. The question, yes, and we're running out of time. Maybe we continue next time, and maybe the connection would be better next time, because it's very difficult to translate. Okay, we'll stop now. I'm sorry about this. Only today it's like this. Normally always. Yes, normally it's okay. Я предложил на этом остановиться, тем более, что время заканчивается. И в следующий раз попробовать продолжить, может быть, связь будет получше, потому что я только обрывки раз слышу, мне трудно переводить. Okay, we will stop now. Спасибо большое, дорогие. Yes, thank you so much, Mataji. Да, мы можем продолжить в следующий раз. Но тоже было очень интересно. Шрила Гурудев ки джай, Шрила Прабхупад ки джай, Шри Бхагавад-гита. Спасибо большое. Okay, спасибо. Maybe you Vaishnav, maybe you know. Скорых встреч.